Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah Yang Pravrajantam Manupetam Apeta Krityam Dvaipayano Virahaka Taruajuhava Putreti Tanmayataya Taravo Banedos Tang Sarvabhuta Hridayam Munimanatosmi Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Chiptasya Kamadi Tarangamadye Kirpamayitvang Sharanam Prapadyam Brinde Namaste Charanaravindam Tavoivasmi Najivami Tambina Iti Vigyaya Radhe Tam Nayamam Charanantike. First, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev. Nitya Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. And the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev. Nitya Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshira Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Balabh Tirtha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Dvait Madhav Goswami Maharaj, to our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and to all his divine associates, and to all the assembled devotees. So I'm very happy to be honored to be associating with all of you Russian devotees today. And I understand this is a discussion with students and teachers. Я очень счастлива всех приветствовать здесь. Я понимаю, что общаться с русскими преданными, я понимаю, что здесь собрались учителя, родители, ученики. And this is like children who are learning different languages, and you want me to discuss how to perfect our teachership and studentship. Did I get that right? Я правильно понимаю, что здесь учителя, ученики, вы хотите, чтобы обсудили, как совершенствовать обучение, то есть как учителям лучше обучать, как детям лучше учиться, что-то в таком духе? Да, здесь есть учителя, школы, дети Кришны, родители, да, и дети, и также гости. Yes, you are correct. Here's teachers and students of our school, the children of Krishna, and some parents of children. И гости. And guests. Okay. Can you repeat what you said just now again? Just before parents of children and children, just before that. Some teachers here of this school. He told, yes, you're correct, what he told. Okay. Right. So I'm going to share with you first a darshan that I attended with Srila Gurudev when he visited his school in Badger, California. Итак, вначале я хочу поделиться с вами
даршином, которым был свидетелем с Шри Гурудевом, который он дал в Калифорнии. Okay, so there were about 30 kids and about 4 teachers and a few hundred of us who were just coming with Gurudev on his world tour. 40 what? 40 who? About 30 students, about 4 teachers, and a few hundred of us who were coming to Gurudev's festival there. Who is cheers? Children means students. В общем, там было около 30 учеников, 40 детей, и, в общем, у нас было около 100 преданных. So first, Gurudev had the students, recite verses from various scriptures and translate them. Вначале Шрила Гурудев попросил учеников произносить шлоки из шастр и объяснять их, переводить. So he said, I became very satisfied this morning when I visited the school and saw the students and teachers. Итак, Шрила Гурудев сказал, я сегодня утром был счастлив посетить школу и встретиться с учениками и учителями. I want this school to advance further, and I want more students to come. И я хочу, чтобы эта школа развивалась, и чтобы здесь было больше учеников. The students should learn Vaishnava etiquette, and we'll explain more what that is as the discussion goes on. Шрила Гурудев сказал, я хочу, чтобы ученики изучали вайшнавский этикет, и я далее постараюсь эту тему развить. Then he said they should learn to be very polite and humble and to honor all Vaishnavas. Они должны учиться вежливости, как выражать почтение и как уважать вайшнавов. And they should also learn our Siddhanta, our philosophical conclusive truths from the beginning, from their youth, from their childhood. И им необходимо с самого раннего детства изучать сиддханту, то есть истины, заключение вед. Then he said the teachers should also be very humble. А потом он сказал, учителя также должны быть очень смиренными. If they are not humble and polite and do not honor their superiors, they will never be able to teach these principles to their students. Потому что если они не проявят смирение и уважение, то как они могут обучить этому детей, учеников? I'm going to take a break for a moment from quoting his darshan to share a story that he told about how the teachers need to practice what they preach to the students if they want to have effect. Я хочу прервать это повествование о даршине Шрилы Гурудева, чтобы привести одну историю для примера, почему так важно для учителей самим практиковать то, чему они учат детей, если не хотят, чтобы их слова оказали должное влияние, то есть были эффективны. He said there was one parent who wanted his son to stop eating sweets because they weren't healthy for him. Был один родитель, который хотел, чтобы его сын прекратил есть в таких больших количествах сладости, потому что беспокоился о его здоровье. And the son would not listen to the father, so he brought the son to their family guru. Но мальчик не слушал своего отца, и тогда отец привел своего сына к семейному гуру. They thought surely he'll listen to our family guru, but when they went to the guru said, "Come back in 3 days." Итак, отец был уверен, что его сынок послушает учителя, поэтому повел к нему. Когда они пришли, учитель сказал,
пожалуйста, вернитесь ко мне через 3 дня. So they came back in 3 days. The Guru told the boy not to eat sweets, and he stopped eating sweets. И через 3 дня учитель сказал мальчику: не кушай сладости. И мальчик прекратил есть сладости. And then the father told the Guru, what you said worked. I'm so happy. But let me ask you, why did you tell us to come back after 3 days? Why couldn't you have just told him the day that we came? И отец, увидев результат, он был очень удовлетворен и спросил учителя: а почему вы сказали прийти через 3 дня, а не сразу же? So the Guru said, well, at that time, I was taking sweets, and I wouldn't have had any potency to inspire the boy to stop. So first I had to stop, then I could tell him. А учитель ответил: потому что в то время я сам любил есть сладости, и поэтому я не мог сказать вашему сыну: не ешь сладости. Это бы не оказало никакого влияния, никакого смысла бы в этом не было. Okay, now I'm going to go back to Gurudev's darshan. Сейчас я возвращаюсь к Даршану Шрила Гурудева. Okay, so he said, some of the teachers may sometimes become upset because they are young. About their own youth. We're talking about the teachers. Some of the teachers may be upset because they're inexperienced or young in bhakti. Yes. Итак, Шрила Гуру сказал, некоторые из учителей могут быть расстроены тем, что им не хватает опыта, что они слишком молоды. But it is important for them to understand that as teachers, they must practice what they preach. Но что важно для них, это то, что они рассказывают, проповедуют, это то, чему они должны сами следовать. Students learn from their teacher's behavior. Потому что ученики учатся от своих учителей по их поведению. I want this school to advance still further so that devotees will be inspired to send students from every part of the world. И я хочу, чтобы эта школа развивалась так, чтобы родители посылали своих детей учиться в этой школе со всего мира. So now Gurudev is going to give some specifics about about Vaishnava etiquette and humility and things like that. Сейчас Шрила Гурудев будет объяснять подробности в отношении того, что он имел в виду насчет вайшнавского этикета, смирения. He quoted that very famous verse, Trinadapi Sunichena, one who considers himself lower than the straw on the street, more tolerant than the tree, who doesn't expect honor for himself, but he gives all honor to others. He can chant the holy name of the Lord constantly. Он процитировал стих Тринадапи Суничната Рорапи Сахишна Шикшаштаки, в котором говорится, что преданный должен быть смиреннее соломы, лежащей на траве, на земле, быть терпеливее дерева, всегда не ожидать почтения к себе, но выражать почтение каждому. В этом состоянии он может воспевать Святое Имя постоянно. Then Gurudev said, try to remember this slok, but more importantly, try to follow it and practice it in your daily life. Mere remembrance will not suffice. Далее Шугурдев сказал, что очень важно не просто цитировать эту шлоку, повторять и помнить ее, но следовать ей ежедневно. So although he wanted the teachers and students to practice, he said, but you do practice, but you can't be really humble by imitating humility. If your bhakti increases, then your humility automatically increases. И Шугурдев сказал, что невозможно имитировать развитие смирения, но оно естественным образом увеличивается с увеличением бхакти. То есть по мере того, как вы развиваете бхакти, ваше смирение будет развиваться.
Then he said, to attain humility, it is essential to increase your sadhan bhajan, chanting Hare Krishna, serving your Gurudev and Vaishnavas, and properly respecting all Vaishnavas. А чтобы усилить свое бхакти, то есть развивать бхакти, нужно ежедневно воспевать святое имя, следовать Гуру Деву, служить вайшнавам. It's especially important to engage in the 5 limbs of bhakti. И особенно важно занимать себя 5 видами преданного служения ангами бхакти. Namely, 1, associating with pure devotees. 2, chanting the holy name. 3, hearing Srimad Bhagavatam in the association of pure devotees. 4, living in Mathura or Vrindavan or a holy place. And 5, serving the deity with faith. Without these, your humility will not be real. Итак, каковы эти 5 могущественных анг бхакти? Первое – общение с чистым преданным. Второе – слушание Шримад Бхагаватам в обществе чистого преданного. Третье – совместное воспевание святых имен или просто воспевание святых имен. Четвертое – жизнь в таком священном месте, как Мадхура или Вриндавана. И пятое – это поклонение божествам с верой. Then he quoted Bhajan Rahasya regarding Turodapi Shahishnuna, being more tolerant than a tree. He said, you can become like these trees only by chanting and remembering. Далее Шрила Гурудев объяснил, что означает Тарора Писахишина, быть терпеливое дерево. Он сказал, только если вы памятуете и воспеваете, тогда это качество придет. And how are the trees? They offer their entire lives to others. Their bark, their shade, their flowers, their fruits, without asking anything in return. Как деревья предлагают всем другим, кто к ним подходит, свою кору, свою тень, свои фрукты, цветы, место под ними отдохнуть, ну тень, да. Вот ничего не просят взамен. And then, explaining more humble than a blade of grass, he said, try to give up all false ego of, I am learned, I am a most qualified devotee, I am wealthy, I am beautiful, I can attract others. Otherwise, you won't be able to chant. Далее Шрила Гурудев объясняет, что значит тринадапи, то есть быть терпеливее соломы на дороге. Он говорит, означает оставить такие умонастроения, как «я учен», «я знаю», «я очень красив», «я умею привлекать других людей», «я умею». And then, most importantly, offering respects to devotees according to their qualification. И, наконец, самое важное – выражать почтение преданным в соответствии с их способностью в бхакти. And then, because we're talking about here teachers and students, Gurudev, meaning the imparting of knowledge, Gurudev said, Gurudev will automatically give you knowledge if you perform these activities. И далее Шрила Гурудев говорит, это как раз касается того, что ученики принимают учителей и знания, что он говорит учителям, если вы будете следовать тому, что я только что сказал, ваш гуру, естественно, даст нам знание, как все это делать, как обучать и чему учить. Sometimes we think that this applies to certain people, but it doesn't apply to teachers and students, and it doesn't apply to parents and children or children to parents. This rule about respecting, not criticizing and respecting all Vaishnavas and being humble and polite to them and to anybody. Sorry, I understood your words, but not understood ideas. All right, I'll do part. Sometimes we think that these principles of etiquette do not apply if I'm a teacher teaching a student, or if I'm a husband
or a wife or a son or a parent. Understood. Иногда мы можем думать, что если я учитель, если я отец, родитель, мать, жена, то этот вайшнавский этикет не приложим ко мне в моей ситуации. But then we fall into great dilemma because our students, our parents, our children, our husband or wives are also Vaishnavas. We forget that when we think that they are mine, not that they, and forget that they are Krishna's И and тогда, Gurudev's. если так думать, то тогда мы оказываемся в такой дилемме, то есть в таком трудном положении, забывая о том, что они тоже вайшнавы, и они не мои, они принадлежат не мне, они принадлежат Кришне. So that's a harder one. But that's important to be practiced if we want our teaching or learning to be effective. Итак, это трудно, но это то, что необходимо практиковать, чему необходимо следовать, если мы хотим, чтобы наше наставление, то, чему мы учим, произвели должный эффект. Then, regarding not desiring any respect for ourselves, he said, if you want to be successful, then give up the desire to praise yourself. Далее, что касается ожидания уважения к себе. Шугурда говорит, чтобы достичь успеха, нужно перестать прославлять себя, то есть восхвалять себя, да. Do not think, I am very glorious and talented. I can preach everywhere. Не думайте, я очень славен, я очень талантлив и могу проповедовать всем. Instead, internally and externally, glorify your Diksha and Shiksha Guru everywhere. Вместо этого и внешне, и внутренне прославляйте своего дикша и своих шикша-гуру. If you do this, you will be successful in your teaching and preaching, and glory will come into your pocket. Когда вы достигнете успеха в вашем обучении, в смысле тому, чему вы учите, и в своей проповеди, и слава вас окажется у вас в кармане. If you glorify your Guru Parampara, then everyone will be pleased with your teaching and preaching and praise you. Если вы прославите гуру Парампару, тогда ваш гуру будет доволен. But then don't keep that praise. Rather, turn it over to the person who deserves it, that is Guru and Guru Parampara. И тогда вы услышите прославление, в свою очередь, в свою сторону, но не принимайте это на себя, вновь обратите это к Парампаре, то есть что-то принадлежит Парампаре. And even Gurudev gave the example of humility in Shrimati Radhika. И далее, She even gave honor to the deer. далее Шрила Гурудев приводит пример смирения, рассказывая, как Шримати Радика выражает почтение даже оленю. And then he quoted the verse from Venugit. Blessed are these foolish deer, because they have approached Nanda Maharaj's son, who is gorgeously dressed and playing on his flute. Indeed, both the male and female deer worship the Lord with looks of love and affection. Итак, она говорит, посмотрите на этих славных оленей. Они, в отличие от нас, могут подойти напрямую к сыновьям Нанды Махараджи, вместе с своими мужьями и поклоняться ему, совершать арати своими взглядами. Не понимаешь, что электричество дорогое? Пожалуйста, выключите микрофон. Sorry. What? I ask to switch off mic. Oh, okay. Sorry. Okay. So even Radhika used to say, I want to be a deer
because they can easily get the darshan of Krishna, whereas I cannot. И Шримати Радика говорит, я хочу стать оленем. Почему? Ланью, потому что лань может спокойно подойти, ей это не запрещено подойти к Кришне, в то время как мне это запрещено. He said, if we follow this principle, then we'll be successful. But if we have false ego, then we are sure to deviate. И если у нас есть смирение, мы сможем следовать методу, процессу, но если мы проявляем ложное эго, то мы отклонимся от метода, от пути. He gave some examples, like, for example, if we're circumambulating Tulsi and singing the Tulsi Arati, Tulsi Parikrama, then let the seniors go forward. On one hand, we don't really know who is senior and who's junior by bhakti. Senior must be they must be in beginning, and others must follow them. What I understood. And the dilemma is. Say that again. I'm trying to understand what you told. During Arati Parikrama around the Tulsi, first must go seniors, and then others going beyond them. And the dilemma is and then others. Yeah, according to seniority of years. Итак, вот у нас есть такая практика, мы обходим Туласи во время парикрамы, арати, Туласи. И первыми должны идти старше, за ними должны идти те, кто помладше и так далее. Но возникает вопрос, а кто старше, кто с точки зрения бхакти старше? On one hand, we can't know who's really senior and who's junior. For example, our Prabhupada came later than others, but he came from Goloka Vrindavan, so we can't really know by years. То есть, с одной стороны, если мы будем учитывать, кто пришел к Гурудеву раньше, кто позже, с этой точки зрения, то окажется, что наш, например, Гурудев, наш Шрила Бхактивинода Свами Прабхупада, он пришел позже многих своих духовных братьев. И с этой точки зрения младше, но он пришел с Галоки Вриндавана. But at the same time, we practice this principle to give us sanskars or impressions on our heart of the principle of honoring seniors. And yeah. С другой стороны, тем не менее, мы это делаем, чтобы получить соответствующие самскары, впечатления в сердце, выражение почтения старшим. And it also helps us in honoring those who are senior in bhakti. То есть это помогает нам выражать почтение тем, кто старше в бхакти. On one hand, we also want to think that everyone is senior in bhakti than we are. We want to think that everyone is senior in bhakti to us. И также это помогает нам понять, что все остальные старше нас в бхакти. On the other hand, we follow the principles of external seniority. И также мы следуем принципу старшинства во внешних признаках. Even in Gurudev's temples in India, the brahmacharis learn that even after taking prasadam, the juniors don't get up until at least one senior has gotten up from prasadam. Например, в Гаудия-матхе есть такое правило. Младшие преданные после принятия прасада не встают первыми, пока как минимум один из старших не встанет первым. And of course, we all know from Srila Gurudev's Harikatha festivals that he wanted those who were most senior to sit up front. И также Шрила Гурудев хотел, чтобы наиболее старшие в его окружении сидели к нему ближе, перед ним. Like in the most front, he wanted our Prabhupada's disciples, even if they weren't following, just to set that principle, to create impressions. Not following him? In other words, if someone
someone could have been Prabhupada's disciple, but not very advanced. Ah, But understood. still, Gurudev wanted all the Prabhupada disciples to sit up front, near to him. Understood. Итак, или, например, когда Шрила Гурудев проводил так вот лекции, встречи, он садил вперед учеников Шрилы Прабхупады, то есть старших, даже если это не очень продвинутые, возвышенные преданные, но просто, чтобы установить принцип старшинства, чтобы был этикет. Can I interrupt myself to ask that I know this is being recorded, and so I want to be able to send this to my own list, because this is a very important subject, because there are teachers and students everywhere in the world. Венугопал Прабху Шьямарани просит, поскольку эта тема очень важная, она хочет получить эту запись потом для себя. So can somebody send me the link? Венугопал will do this. Венугопал, Okay. Шьямарани Диди, ссылку на эту запись. Yes. Okay, thanks. All right, so there's one very interesting story. Let's move on for a moment to, oh no, let's stay on that subject for a bit. So we learn this example from our previous acharyas, like Ramanuja Acharya. Итак, мы получили необходимый урок правильного поведения от наших предыдущих ачарьев, например, как через пример Рамануджа Ачарьи. Who's Ramanujacharya? He is Lakshman, Ram's brother, Rama Anuja, the younger brother of Ram. And who's Lakshman? Balaram. So Ramanuja is an expansion of Balaram. Итак, кто такой Рамануджа? Это Рама Ануджа. То есть тот, кто Ануджа родился после Рамы, то есть Лакшман, его младший брат. А кто такой Лакшман? Лакшман это Баладев. То есть Рамануджа это экспансия Баладева. And yet, when he was selected to be the next Acharya after his Acharya, Jamunacharya, left the world, И он был избран учениками Ямуна Ачарьи, после того, как Ямуна Ачарья вошел в Самадхи, быть следующим Ачарьей в их школе. he spent, because he was technically a younger devotee in relation to his guru, he spent some months or years with each of his senior godbrothers, learning from them before he actually placed himself in the role of Acharya. И прежде чем он принялся исполнять обязанности Ачарьи, он вначале провел месяцы или годы в служении своим старшим духовным братьям, потому что в сравнении с ними он в Санге, ему Ачарья был новеньким, он только-только пришел. И он служил им и слушал Харикатху, который рассказывал их учитель. Similarly, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who's he? Nayanamani Manjari, a intimate maidservant of Shrimati Radhika. И точно так же вот Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад. Кто он такой? Он Наянамани Манджари, то есть сокровенная служанка Шримати Радхарани. And yet he showed the example when he would follow his father and Shiksha Guru Srila Bhakti Vinod Thakur to his preaching engagements. When Prabhupada was young, a student, he used to carry his father's books on his head, Chaitanya Charitamrita, Ujjvala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, and so on. А когда он был маленьким, Бимал Прасад его звали, он следовал за своим отцом Бхактивинода Такуром, который был ему Шикша Гуру. Его отец шел, чтобы рассказывать Харикатху на основе писаний ачарьев наших. И Бимал Прасад шел вслед за ним, неся его книги на своей голове. Это были Бхакти Расамрита Синду, Уджвал Ниламани и другие книги. And when he was at the classes of his father, even though he was a young child, he used to hear very patiently.
and intensely. Читание Чаритамриты также. И когда отец его рассказывал, то Харикатху, то есть давал лекции, он сидел и очень внимательно и терпеливо слушал. Okay, and since we're on the subject of students, I'm going to tell a story that Gurudev once told about a young child student who came to Gurudev. Итак, поскольку здесь собрались ученики, учителя, то есть в смысле такая тема, то я хочу рассказать одну историю, которую рассказал Шрила Гурудев по этому поводу. And so he was going to have a test in school, and he had not sufficiently studied, so he was very nervous. One student. Yeah, a young student, a disciple of Gurudev, or the disciple of Gurudev, but still a young student. He was going to have a test in school. Итак, один ученик Шрила Гурудева должен был пройти экзамен, но он не был достаточно подготовлен, поэтому он нервничал, беспокоился. So he came to Gurudev and he told Gurudev this story. И он рассказал Шрила Гурудеву следующую историю. He said, "Oh, Gurudev, I have to thank you because when I was having my test, I was so nervous that I prayed to you to help me." Он сказал Шрила Гурудев, когда я был на экзамене, я так нервничал, я стал вам молиться. And then I saw you sitting under my seat, under the desk, and you told me, "Don't worry, I'll give you the answers." И я увидел вас у себя под партой, под столом, и вы мне тихонечко сказали: не нервничай, все нормально, я тебе подскажу ответ. And then I got one of the highest marks in the class. И я получил в результате лучшую оценку в классе. And then Gurudev told us this actually happened. It wasn't that, it was the boy's imagination. И Шрила Гурудев подтвердил: да, так действительно было, это не воображение. Oh, I have it in my lap. Okay. So I wanted to also tell you about, so Gurudev wanted a society. So he's speaking again in New Braj, California. This was in the mid-90s. Это было в середине 90-х в Калифорнии, в Нью-Брадже. Okay, so he's talking about the importance of a society. Это было в 90-х, да, в конце 90-х. Шрила Гурудев говорил о необходимости создания общества. That by having the teachers and students, the purpose is to create a good society. Он говорил с учениками, с учителями о том, как было бы здорово создать общество. So Gurudev is telling the adults, do not think only of yourself, but of your children, because they will also be members of the society. Шрила Гурудев обратился к преданным, сказал: не думайте только о себе, подумайте о своих детях, о том, что необходимо создать общество, в котором они нуждаются. A committee will be required to meet and solve the problems that arise. И нужно будет, чтобы был совет, который будет решать возникающие трудности. And then he told them how the committee will be successful. А дальше он объясняет, каким образом этот совет будет успешен. He said, if there is goodwill and everyone honors each other, then all problems will disappear. Isn't that amazing? Он сказал, если будет добрая воля их участников, то есть они будут руководствоваться доброй волей, и они будут уважать друг друга, удивительным образом все трудности будут исчезать. If there is goodwill and everyone honors each other, then all problems will disappear
and the children will be very well trained and happy. И дети тогда получат очень хорошее обучение, воспитание и будут счастливы. With seniors giving love and affect to the juniors, or teachers giving love and affection to the students, and the students giving honor to the teachers or the seniors. Gurudev said that the seniors should have so much love and affection for the juniors. То есть общество будет таким, что старшие будут очень сильно любить и заботиться о младших, учителя будут заботиться и любить студентов, а ученики будут выражать почтение, уважение учителям, а младшие старшим. In this way, Gurudev said, an ideal society can be created. Шугар сказал, вот так может быть создано идеальное общество. And what kind of society does he want? Where everyone is chanting, remembering Krishna, and then they'll be happy. А какое общество должно быть создано? То общество, в котором все воспевают Святое Имя, помнят Кришну и счастливы. So, I don't know, in this school of yours, is it just the children come for the class and then go home? Or how does it work? It's online. Online. Yeah, Of course, everything's online these days. No. Okay. Children from different cities. Different cities. Oh, that's wonderful. Wow, that's wonderful. Okay. So they learn different languages and what else? Венугопал, какие предметы в школе? Значит, математика, ну, значит, наш родной русский. Математика, mathematics, own language, Russian language. Изобразительное искусство. How to make pictures. Рисование. Какая разница между рисованием и изобразительным искусством? Я, честно говоря, не очень знаю это. They have two subjects. Преподаватели, one is about how to make pictures practically, and other is about this art. Природоведение есть. About nature, one subject. Okay, nice. So it's well-rounded. It's an actual school. И что еще? Основы бхакти-йоги. And also basis of bhakti yoga. Пока только изучаем Бхагавад-гиту, как она есть, Шрила Прабхупады. Now we are studying Bhagavad Gita as it is. Very excellent. Сейчас в ближайшие дни будет, завтра у нас появится еще вокал, там у нас будет преподавание вокала. Физика, химия. Это игра на музыкальных инструментах или пение? Нет, вокал это пение. Пение. And very soon will be subject, they will learn how to sing. Ну, также будет вводить там физику, химию, географию, там еще все предметы, которые в школе, и плюс еще дополнительные вайшнавские там. In our plan, we gradually want to get all subjects from school, like physics, chemical, but we also want to give Vaishnava subjects. Of course. Harisho. Beautiful. So when studying, when the students are studying, and when the teachers are studying in order that they can give classes to the students on the Bhagavad Gita or any scripture, then Gurudev gives a special way of studying. Итак, когда ученики изучают Священное Писание, а учителя объясняют им Священное Писание, по этому поводу Шрила Гурудев дал специальный метод. Okay, so he's teaching how to actually have a personal relationship with the speaker and hearer and subject of the book. Он учил, как развить личные отношения с говорящим, рассказывающим то, что написано в книге, то есть с тем, кто говорит в этой книге.
или рассказывает эту книгу. So let's say it's a book by, let's say, so it's Bhagavad Gita. So then I would, and it's Prabhupada's translations and commentaries. So then Gurudev said, hold up, don't think that it's a book. Hold the book to your head, to your heart, and then pray. Итак, Шрила Гурдев говорил, к примеру, возьмем, это будет Бхагавад-гита, как она есть, Бхактан Сами Прабхупада. Это означает, вы берете эту книгу, касаетесь и своего лба, головы, потом своего сердца и говорите произносите следующую молитву. Oh Prabhu, you're not a book. You are Srila Prabhupada yourself. You are Krishna yourself and Arjuna yourself. О Прабху, ты не книга, ты сам Шрила Прабхупада, ты сам Кришна, ты сам Арджуна. And you are who speaking? Sanjaya. You are Sanjaya yourself. И также ты Санджая. Please, all of you, shower your mercy upon me so that I can realize what you're telling me as I'm sitting at your lotus feet. Пожалуйста, пролейте свою милость мне так, чтобы я смог понять, что же вы говорите там. Я сижу у ваших стоп. So that I will become free from all doubts in the reality that you're presenting. Так, чтобы я избавился от всех сомнений в отношении той реальности, которую вы представляете. And so that I can realize what you're telling me. И чтобы я смог осознать то, что вы говорите мне. So that's if I'm reading Bhagavad Gita. And then the students or the teachers may be reading other books at other times. So say I'm reading Ramananda Rai Sambad, I would pray to Gurudev and Mahaprabhu and Krishnadas Kaviraj and Rai Ramananda. Или, например, если взять другую книгу, Рамананда Самвад, тогда в таком случае молитве нужно обращаться будет к Шриле Гурудеву, Шриле Кришнадас Кавирадж Госвами, к Рамананда Раю и Чайтанье Махапрабху. Before, at the beginning of Gurudev's series of classes on Gopi Geet, which eventually became a book. I don't know if it's in Russian yet. В начале было много лекций Шрилы Гурудева по Вену Гита, Gopi Geet. Гопи Гита. И я не знаю, есть это на русском языке. First, he said, before beginning this study of Gopi Geet, we pray to, and then he gave his Guru Varga, and then he said, especially to Viswanath Chakrabarti Thakur and Jiva Goswami, who are the commentators. Шрила Гурудев сказал, что до того, как начать изучать, например, ту же Гопи Гиту, нужно молиться Шриле Гурудеву Гуру Варге, Шриле Вишванатху Чакрабарти Тхакуру Джива Госвами, который дал свой комментарий на эту песню. I forgot what I was saying. What did I just say? You told about how to learn Ramananda Raya Samvad. Right. Gopi Geet. Gopi Geet. Yes. Right. So then he said, so we pray to the commentators in their sadhak forms, and then not only the commentators, but as he was offering obeisances to the disciplic succession, including Rupa Goswami, he said, and then we pray to them in their siddha forms, their gopi forms. То есть вначале мы предлагаем молитвы им в их садака формах, образах, например, Рупа Госвами, Джива Госвами, Сватана Госвами, Вишванатха Чакрабарти Тхакура, а потом мы молимся им же в их сида образах, таких как Рупа Манджари, Лабанга Манджари, Виласа Манджари, Кандарпа Манджари. Because he said, without the mercy of those gopis who participated in the Rasa Lila, we cannot understand the book. We need their mercy.
Поскольку Шугра сказал, если мы не обратимся к этим гопи, мы не сможем понять, что рассказывается в этой книге Гопи Гити. Did I ever... Go ahead. Sorry. Did I ever send you to any of you Gurudev's lectures, transcriptions from excerpts of lectures where he talks about treating the books as our Shiksha Gurus, like I was just explaining? Венугопал, не помнишь, на русский язык была переведена вот эта тема, которую Шьямарани сейчас рассказывал, Шьямарани Диди рассказывал, как Шилгурдев сказал, а как относиться к книгам, что вот так читать надо. У нас есть эта харикатха, мы ее переводили же вместе с Нандарани, это, значит, харикатху, и даже опубликовали это, который говорит Шьямарани. Venugopal is telling what we have this Harikatha of Srila Gurudev, we translated and published. We translated Oh, great. Really. Oh, fabulous. Okay, because it really changed. What do you say? It really changed my life when I started doing that. Это очень важно, Харикатха. Это полностью, это так сильно изменило мою жизнь, когда начал следовать этой Харикатхе. I'm going to ask if there's any questions now, as there's only a few minutes left. Осталось не так много времени, пожалуйста, ваши вопросы. Дорогие преданные, значит, учителя школы, дети Кришны, родители, может, у детей есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Харе Кришна, Шьямарани Диди. Hare Krishna, Dandavats. Dandavats to you. Марипад, не думайте. Я хотела спросить, вот как вы считаете, какие уроки важны для преподавания детям, особенно духовные уроки? С чего мы должны начать? Вот сколько, ну, я не знаю, все, что касается вот преподавания. Может быть, какие-то наставления даст Шьямарани Диди. Indumuki is asking, from your point of view, which subject, spiritual subject, is good for children? Which what subject? Spiritual subject. Spiritual. Yeah. Spiritual. She said so much. It was so short. I not translated because actually I don't know why she asked, because you explained already some part of your answer you already gave before. Well, can you tell her that, because apparently she didn't catch it, or she wasn't here when I said it. Can you mention that to her? And then I'll ask. Индумуки Диди, Шьямарани Диди спросила, почему я сократил ваш вопрос. Я говорю, что потому что часть ответа на ее вопрос была в том, что она уже объясняла прежде. Она же объясняла, что с точки зрения Гурудева, чему нужно учить детей. То есть уже было. Вот. Поэтому я не перевел полностью все, а я перевел только вот эту часть, что какие предметы, духовные предметы с ее точки зрения должны даваться в школе детям. Вот эту часть. Да, с чего начать лучше и как это все, как действовать преподавателям? From which we must start and how teachers must not behave, act. I don't understand your question. She's asking what spiritual subjects, from your point of view, must be in school. Right. First. Right. Second, from which point we must start, and second, what teachers must did in school. For example, they are also Shyamarani, they asked me to give some lectures. I thought, okay, I will first what I will speak about knowledge, about relationship, about Sambandha, because it's very important because our consciousness completely depend on relationship. Very good. Yes, certainly.
Sambandha is very, very important. As you were speaking, I was thinking of some subjects, where to start. Number one, it depends on the age of the children, of the students. So how old are the students? Итак, предметы, какие могут быть, какие темы, но это также зависит очень сильно от возраста. Hi, Hare Krishna. My name is Ekadashi Didi. Maybe I can help you. I'm English teacher in this school. So we have two groups of children, 8 and 10 years old and 11, 13 years old. And Indumuki Didi, she is asking actually what kind of lessons we can do. We have, for example, English and art and Bhagavad Gita. And she's interesting what we can do more for our children. Maybe you can help us, give us good ideas. So. Do you mean, well, you're also doing mathematics? Mathematics, yes, we have it. One class we have. Yeah, we do. You're already doing that. And yes, and art, English, and Bhagavad Gita. Very and good. It's the most important lesson, the most important Bhagavad Gita actually. And in my lesson, we are reading stories about Krishna, so it's in English. And like from Prabhupada's Krishna book? Yes, I found this and I use in this book. We have a lot of this. And also, I want to ask you personally, if you have time, one time, can you come to my lesson, please, and read something to us? And it will be, I'm sure, very good encouragement to my students. So, because you are a native speaker, and when they will feel that they can understand you, and it's not like something unbelievable to them. So maybe one day we can do this one plan. Sure. Really? Great. I guess Nandarani would be the one to organize it, since she's on my WhatsApp, and she's the one who worked that out. Okay, so back to what was the subjects? Now I forgot. Subjects? Right. So, yes. So in normal schools, or abnormal material schools, they teach history. So we don't necessarily want the students to learn bogus history like they learn in schools, which we don't even know if those are true because they're all written by conditioned souls. Например, в обычной школе изучают историю, но это такая выдуманная история. История сама по себе нужно знать, но не выдуманную историю. But we do have our own history. We have history since the beginning of time and before time, starting from Mahavishnu and the creation. У нас в то же самое время у нас есть свое знание о истории, причем такая древняя история, что мы можем рассказать даже то, что было до истории, то есть до того, как появился материальный мир, как Махавишну творил этот материальный мир. And then we go to stories with the first being, a first created being, Brahma, and then his teachings and relationship with Narada, and then Vyas, then Madhva, then coming down to Madhavendra Puri and Chaitanya Mahaprabhu. So exciting. You mean the story of Vaishnavism? Yes. И также it also discusses creation, how Lord Brahma created the Varnashram and oceans and the sages, everything. Мы можем рассказать историю о том, как Господь Брахма появился, потом как появился Нарада, как они говорили друг с другом о чем, потом как появился Вьяс, его ученик, Мадхавачарья, Мадхавендра Пури. Я сказал историю Вайшнавизма, он говорит, да, и также и другое, как он творил мир, Варнашраму, Риши появились, знания дали. And then, of course, there's Mahaprabhu and his
pastimes and his contribution, and then the Goswamis, then it comes down to Vishwanath Chakravarti Thakur and Baladeva Vibhusan, especially Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Далее о том, как Махапрабху пришел, чему он учил, его последователи, 6 Госвами, Вишванат Чакр Такур, Баладев Вибхушана, особенно Бхактивинод Такур, Бхактисиддханта Сарасвати. And then on the other side, on the Gaudiya Math side, how Prabhupada was one of the founding members of the Gaudiya Vedanta Samiti, and then he came to bring that all in English, and then we come down to the present day, and then Gurudev and all of his representatives. Потом, с другой стороны, то есть Гаудия Мата, как Бхактивинода с вами вошел в Гаудия Веданта Самити, проповедовал. That would be so, I think, so exciting for the kids, especially if it's presented in an exciting way. Я думаю, для детей это было бы интересно, если бы был кто-то, кому это самому интересно рассказывать. Because Prabhupada also said that he wants the teachers to teach in a way that it's fun for the kids. Шрила Прабхупада говорил, что учителя должны учить детей так, чтобы это их радовало бы. And in science, you can even give the Vedic point of view of science, which does include the creation, which does include what the universe looks like. That's really exciting. Что касается науки, расскажите о том, что говорится у нас в Ведах о науке, о том, как устроен мир, как произошло творение, о Земле. How different incarnations came at different times. That's a year's course right there. It's so exciting. Или, например, как приходили основные инкарнации Господа Аватары. Это же целый курс, целый предмет. How Lord Varaha lifted the earth, lifted on his tusks. Как Господь Вараха поднял землю на своих бивнях. That's so much more exciting than mundane history, isn't it? Это куда интереснее, чем мирская история, имеется предмет истории в школах. Куда интереснее. Yes, so that would be a suggestion. So are there any other, did I answer Indumati's question successfully, or is something still hanging? Индумуки, Шьямарани спрашивает, вы удовлетворены? Шьямарани ответил на ваш вопрос. Да, Хари Кришна, очень. Я очень счастлива, потому что мы тоже думали об истории вайшнавизма, вот, и мы думали, что Шри Махараджа очень подойдет этот предмет, вот, как бы он об этом подумает, и мы подумаем еще действительно о приходе аватар Кришны, аватар Господа. Да, действительно, спасибо большое. Джай. Yes, thanks so much. Also, I thought about this. I thought about the history of Vaishnavism. Maybe Yati Maharaj will narrate it, because before I did it a few times. I narrated this story, history of Vaishnavism. Yes, definitely. In 2006, we worked with Pujapat Nemi Maharaj for education program for our Namahat, and we make 8 and 9 subjects for different groups, and one of the subjects was history of Vaishnavism. Other subject was Darshan, it's Siddhanta, and Vaishnava etiquette, the story of story and teachings of our acharyas, like this. Beautiful, beautiful. Like in mundane school, you learn so many mundane politicians, and it's just so boring and useless and degrades the soul. But this is so elevating, what you're speaking. Как вот на современных школах очень много предметов, но они все
они все обременительны, бесполезны, они ведут к деградации, в то время как то, что вы рассказываете, это интересно, это вдохновляет и возвышает. Great. It's fabulous. Very fortunate kids. Очень удачливые дети, если у них будет такое образование. Is there any other urgent question? Otherwise, we'll end here. Есть еще какой-то срочный вопрос или просто уже срочно надо заканчивать? Может ли Шьямарани Диди, хотя бы когда у него будет время, что-то вести, преподавать в нашей школе? Хорошо. Venugopal is asking because he not understand because there no translation between you and I forget the name of lady. She is teacher of English. He's asking, can you sometime when you have time to give something to children's some lesson? Yes. Да. Джай. Шьямарани Диди, мы еще хотели, знаете, сделать школу для взрослых. То есть как раз, чтобы наши преданные могли изучать бхакти, вот чтобы могли постигать этикет, чтобы было много предметов. Мы тоже хотели вас пригласить для того, чтобы вы могли вести там по своему желанию какой-то предмет, то есть какой вы считаете необходимым. Вот, как вы к этому относитесь? In Tumukiridi is telling, we have also idea to make school for not for children, for adults, yeah. Да. University. Vaishnava school. And Yes. maybe you also will take part in it sometime, give some subject, some lectures. Sure. Just tell me the subject and then we can proceed. А просто, когда это будет, скажите мне предмет, тему, и все, договоримся. Хорошо. Еще мы знаем, что Шьямарани Диди связана с каким-то другим образовательным проектом. Может быть, она нас бы как-то познакомила. И мы могли бы сотрудничать с другими образовательными проектами, которые в мире есть, вайшнавскими. Venugopal is asking about maybe you know other education program in world with whom we can cooperate. Cooperate means find out from them? Means share experience, ideas, materials. Oh, yes. You can communicate with the devotees in Badger, although they don't have the big school they used to when Gurudev was here, and they stopped for some years. Now I believe that it started a couple of years ago, so they might know something. And also the children, some of the teachers in Badger were children in the Gurukula during Gurudev's time. So that might be a good sharing. Да, такой был проект при Шри Гурудеве в Баджаре. Вот. Там была Гурукула, дети учились. Потом этот проект закрылся, но вроде как 2 года назад вновь возобновился. Я думаю, что имеет смысл с ними связаться. Она может? Она нас как-то может познакомить, да? They asking practically how possible to connect with whom. We could not hear you, Shimran Didi. Can you hear me now? Yes. Yes, okay. Does Nandarani have Vasanti's, or Venugopal Prabhu has Vasanti's connection, I think? Я думаю, что Venugopal есть контакт в Васанти. Yes. And Vasanti will connect you with Badger. Она вас свяжет с Баджером. Okay, thank you. Yeah, I don't know any other of Gurudev's schools in the world. There may be, but I don't know any other. Я не знаю других школ Шрила Гурудева в мире. Может, они существуют, но я их не знаю. Will they be learning bhajans also?
Они будут изучать баджаны. Да, Да. есть, обязательно. На And пении, verses, И на вокале, на пении. verses also. Стихи, шлоки. уже изучают. Уже изучают. Already doing. Already doing. Fabulous. Also, when they say the verse and the translation, do you also ask them, what does this mean to you in your life? How would you like to apply it in your life? Когда вы их спрашиваете значение, смысл этой шлоки, вы спрашиваете, что это означает практически для них в их жизни, как они применяют в своей жизни. Да. У нас так Бхагавад-гита построено изучение. Мы выделяем основные мысли, их осмысливаем и учимся применять на практике. То есть они сразу же стараются применять их на практике. In this way, we are studying Bhagavad Gita. This means, as a discussion has such structure, what we are discussing, how practically can be applied in our life. Excellent. Very excellent. And it's so good because, you know, in the material world, everyone's attached to their family, immediate family, extended family, ancestry. So by learning about the Guru Parampara and their lives, then I learn who is my real father, grandfather, great-grandfather, and I can become attached in that way. So that's beautiful what your plan is. В материальном мире у всех есть семья, там, род и все прочее. И вот я такое вот нашел в духовной жизни, то есть Гурдев отец, Парам Гурдев дедушка, вся Гуру Парампара наша семья, наш род в таком духе. Вот, это хорошо, если у них будет вот такое понимание, если я правильно понял, Шьямарани Деви. Maybe you can also discuss, like just amongst, you know, you adults, to inspire you further in the school, that Prahlad Maharaj is teaching his fellow students, trying to, because they're all demons, trying to make them Krishna conscious. And they said, Prahlad, this is not the time. Now we have to play. Maybe when we get older, we can think of these things. So Prahlad said, no. And then he told, you know, the first 5 years are this, next 5 years are that, then you get attached in family, in learning, in money making, then you get too old to think. So this is the time, boys. So it's so important what you're doing. Еще очень важная тема для детей – это наставление Прохлада Махараджа. Прохлада Чаритра из Шримад Бхагаватам, как Прохлад разговаривал с своими одноклассниками в демонической Гурукуле, когда он их наставлял, что они должны посвятить себя изучению духовной науки и духовной практики сейчас. Они говорили: Прохлад, мы же хотим играть, в наше время сейчас играть, мы маленькие дети. Вот мы вырастем, тогда и будем заниматься такими серьезными вопросами. Он говорит: нет. Потом вам не будет времени, потом вы будете зарабатывать деньги, заниматься семьей, и у вас все время вы будете откладывать это. Вот это тоже очень важная тема. Как Прохлад объяснял, что им прямо сейчас надо начать заниматься самыми важными вопросами, когда они маленькие, сейчас. Потом не будет времени. Okay, I'm going to end here. Хорошо, and I look forward to see you again. Thank you for your association. Я рада была с вами всеми встретиться, пообщаться. Спасибо. Спасибо. Panchakalpachir Vyashtakripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo and Ebhyo Namo Namaha Dandavat Pranam. Thank you very much. Спасибо. Hare Krishna. Spasibo to you. Спасибо большое, Яти Махарадж. Спасибо большое, Яти Махарадж. Спасибо большое за участие Кадыши. Кадыши, спасибо. Кадыши, спасибо. Все.